Jeudi, c'est 11 septembre 2024. 11 septembre 2024, 11 septembre 2001, ça fait environ 23 ans, bien 23 ans depuis te gen attentat 11 septembre là dans pays États-Unis. Mais jodi, c'est pas des attentats 11 septembre nous pral parler et nous pral parler d'un pile bagaille qui passait hier soir dans débat qui te gagné entre Donald Trump et Kamala Harris, mesdames et messieurs. Donc, nous parlons de qui pointe ça qui est passé dans le débat et puis qui ça qui gagne comme réaction après débat. Et Donald Trump mentionné dossier haïtien qui a mangé chat. Il pas même dit chat, il dit haïtien manger chien. Yo manger chat, yo manger animal moun yo. Donc dans Springfield, donc nous avons son dossier politique qui t'a monté pour être capable de mentionner ça dans le débat avec Donald Trump là, Kamala Harris. Moi pas nous pas remonter, nous pas voir qui moun qui gagne débat ça d'après commentaire yo. Nous pas voir point qui plus important yo dans débat entre Donald Trump et Kamala Harris et bien qui t'a gagné hier soir là, mesdames et messieurs. Qui ça yo dit, qui ça te fait dans débat si là. N'a essayé de faire de manière impartiale parce que vraiment n'a essayé agir en tant que média matin. Pas un monde qui supporte une équipe qui plus une que l'autre, non pas faire comme ça du tout parce que li pas beaucoup ça et dans plateforme nous avons toute qualité monde, n'a font bagay qui équitable, j'en dis. De faut que dire que nous pas retirer, nous pas mettre seulement n'a fait job là. Jean que li doit fait là matin. Nous pas prêter seulement dans débat selon j'entends après aller bien sûr donc il y a plusieurs réactions de Tim Walz et gouverneur Minnesota qui c'est vice et actuel candidat à la vice-présidente là présidence là qui félicité Kamala Harris nous parlons ça également l'autre petit dossier là d'adouement et selon la Cour suprême Missouri qui décidait hier mardi donc projet amendement constitution et nous gagné également dossier ouragan d'adoué parler nous gagné dans gouvernement Nicaragua président li retiré nationalité un paquet nicaraguayen environ 135 Nicaraguayen, donc c'est puis saisi bien tout le monde ça yo. Nicolas Maduro traité Abinadel de voler, donc ça c'est un gros causé, c'est un gros causé. Nous avons Jamaïque qui promet pour voir 24 militaires venir en Haïti pour capable venir continuer supporter travail là et dans le pays mais Angleterre, Royaume-Uni, nous avons près de 2000 prisonniers qui joignent liberté yo et parce que par côté pour mettre yo obligé laguer moun sa yo. Mesdames et messieurs, en pile cause qui vient pour parler. Il y a une coalition bloc majoritaire encore 11 septembre et 21 décembre qui dénonce André Michel. Il dit qu'il mené une campagne pour dénigrement contre conseiller présidentiel. Mais maintenant, le grand public attend nous sous dossier ça, débat qui te gagné hier soir entre Kamala Harris et Donald Trump. Comment le finit parce que m'tal dormi, c'est ça pile monde. Commentez matin, comment le finit. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est, moi espérons en forme. Si nous regardez vidéo ça là toujours et nous dit papa bon Dieu qui nous c'est la merci parce que lui fait un cadeau un jour en plus. Non pas c'est MPH, zami mieux les MP et les MPP. L'autre boule sucre moi toujours à chercher yon non pour yo bon moins. C'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir nos informations mesdames et messieurs. Soit à peine vini abonner bien rapide, abonner à pas difficile du tout. M'a demandé vous cliquer sur le bouton qui marqué subscribe là ou après sur bord droit tout pendant regarder vidéo et automatiquement vous cliquer sur lui la boyon petite cloche, cliquez sur petite cloche là tout, OK? L'offre cliquez sur cloche là, la baou et plusieurs options. Pour la première option c'est all, partager vidéo à tous côtés, ou oublier soit ouvrir dans tout samedi mais quand tu grand like moyen, pas oublier la un like en bas vidéo ça. M'prie nous en grâce fait ça, la un like qui pas déranger
si vous conduit, bon même si vous conduit, c'est téléphone nan mon la gon like, c'est petit pouce qui garde en l'air là, c'est pas difficile que ça. Sous télévision pas ka faire, mais sous téléphone ou capable faire ça. On nous rentre parce que nous connaissons nous dans un moment crucial. Nous dans un moment crucial, dans une période d'élection et ça que mal là actuellement, ba élection viré sous nous mêmes haïtiens eh bien républicains yo créé buzz sous dos haïtien qualité misère problème nous gagne déjà sous tête nous les républicains y a créé buzz yo sous dos nous. OK, y a créé buzz yo sous dos nous et ça son bagay qui est extrêmement triste. Et les nap suivre débat hier soir, il faut que moi dis moi garder tout débat même gens en pile monde qui garde et prend pile décision, moi garder tout débat et me faire déduction que Boza qui crée des haïtiens a manger chat, a voler canard, et bien c'est pour être capable ajouter un point en plus dans le débat présidentiel qui t'a pral fait là. Mon compte sac belle coup a pas passé. Donald Trump mentionné clairement ça qui passe Springfield Ohio. Yon bagay qui pas passé aucun côté, yo créé un bagay, yo dit qu'a fait au côté. Pas gon voisin qui témoin ça. Pas gon monde qui gen château perdu, qui gen un canard perdu qui porte plainte. Pas gen ça du tout. Donc son histoire créée et qui moun yo choisi pour accuser la donne, nous les Haïtiens qui étaient des États-Unis prend indépendance li. Alors, moun qui font bien, leur essaie faire le mal, ou a payer. OK? Ou a payer conséquences là. Maintenant, m'papi bien placé pour m'honnête avec nous, pour c'est moi-même qui allait faire commentaire yo pour contre moi et m'pa jamais mal faire yo pour contre moi non plus. Donc nous pral aller exactement dans gros journal yo et bien qui ça yo dit de débat ça et nous connaît premier débat qui était fait dans mois de juin. Donald Trump te savonné Joe Biden. Avant de rentrer dans les détails, yo, débat ça qu'a fait senti à qui point Américain remet pays yo plus que yon moun. Ça c'est premier bagay, m'ta remet non saisi et apprendre dans dossier débat ça. Li montre à qui point Américain yo remet pays yo remet plus que yon moun. Parce que mesdames et messieurs, les démocrates yo arrivé fait Joe Biden abandonner course là, la montré que moun yo pas dans sentiment ak leader. Quand il s'agit de pays yo, quand il s'agit de partis politiques yo. Biden fait un mouvement de grand leader de héros, li abandonné course là et li bay Kamala Harris gagné. Et débat hier soir, bay Kamala Harris won et débat hier soir, li montre non à qui point course électorale là rive changer. C'est pas même débat du tout. C'est pas même moun, pas comme sou t'a regarder nous naturel là, sou t'a regarder débat ça ou même ou ka fait commentaire de qui sortait plus remé dans débat, qui sort plus saisi dans débat ça qui était fait entre Kamala Harris que tout le monde t'attend avec Donald Trump là. Donald Trump ba un paquet menti et non menti ça yo c'est eux même m'bra laisser ouais avec dans qui pointe eh bien dans débat. On voit d'abord qui pointe là, n'a fin ouais qui pointe yo et puis n'a ouais qui moun qui en fait gagne débat selon encore même commentaire ça. N'a ouais qui moun yo dit qui gagne débat selon même commentaire yo. On allait là. Et là nous pral aller prendre Sky News débat Trump contre Harris là qui point clé qui te gagné la donne. Deux moun yo te affronté sous projet ça yo. Économie, immigration, politique étrangère,
avortement. Yo te attaqué une l'autre à nombreuses reprises, attaqué personnalité une avec l'autre, capacité pour devenir président. Nous avons Taylor Swift qui te même porté soutien by présidence là quelques instants après débat. C'est très important. Taylor Swift avec plus que 280 millions subscribers, eh bien, n'a pas ça puis devant, li accepté, eh bien, vin supporter présidente, un candidat à la présidence, Kamala Harris, mesdames et messieurs. C'est comme ça que je n'ai regardé l'anti-écran, ou après Kamala Harris qui arrivait, li saluer Donald Trump. Elle a fait quelque chose de très important, li te présenté par Donald Trump. Son signe de respect, Kamala Harris montré, li gagné, malgré toute catastrophe Donald Trump, li c'est ancien président des États-Unis, il est connu de tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un qui est inconnu, c'est Kamala Harris. Elle s'est présentée en mentionnant son nom. Je suis Kamala Harris. Je dois vous rappeler, c'est la première fois que les deux candidats se sont rencontrés comme candidats et comme personne, comme humain. Moun sa yo pas jamais rencontré un jour avant. C'est pour la première fois moun sa yo rencontré. M'pa dire qui mensonge qui te dit, m'a quitté autant d'un petit crasse tout à l'heure dans bagay là. Ancien président Donald Trump et vice-président Kamala Harris, yo engagé dans débat qui te roulé avant l'élection qui a fait 5 novembre. Les enjeux sont très élevés pour deux candidats avant affrontement ça. En pile moun t'a demandé pour Kamala Harris parler plus, pour qu'on connaisse plus qui moun qui Kamala Harris. C'est un enjeu eh bien qui te gagné pour Kamala Harris. Pour te faire connaître plus, rive convaincre une série d'électeurs pour électeurs ouais est-ce que yo cap fait choix, est-ce que yo ka cette maillot sous Kamala Harris parce que yo dit yo connaît qui est qui jouait qui relè Donald Trump là, mais Harris c'est lui-même yo besoin de plus de détails sur lui-même. Et Kamala Harris c'est comme responsabilité hier soir présenter une manière pour moun connaître, ça veut dire qui ça le porter dans package politique là. Et Donald Trump t'a insisté là, tu as parlé de projet 2025 là. Nous connaissons qui c'est plan Donald Trump monté avec tout acolyte li comment pour la diriger. Donald Trump insistait sur le fait que il pas grand rien pour louer avec projet 2025. Projet gagné en pile déportation, en pile catastrophe la donne. Eh bien, pour transformer le pays ça en un royaume, au lieu qu'en dynastie, au lieu qu'elle quitte le pays ça comme une république démocratique indépendante. Donald Trump insiste qu'elle pas qu'on rien sous projet 2025 là. C'est ça que l'ité déclaré. Quand Kamala Harris te déclaré, c'est une politique dangereuse. Il s'agit d'un ensemble de propositions conservatrices qui préparées par une série de conseillers politiques qui plus proches de Donald Trump. Bien qu'ancien président lui déclare que le document politique ça, il pas fait partie de campagne, il dit pas jamais l'île, mais il dit la donne gen bon, la donne gen mauvais bagay tout. Les tapé rive sous point ça, sous avortement. Deux candidats ont été affrontés sous question avortement. Trump a affirmé que bébé ont été exécuté en vertu d'une certaine loi d'État. Que Harris déclare que, point vu pâle, lui-même, c'est insulter femme. Vous ne pouvez pas comprendre ça jusqu'à ce qu'on entende, mais je ne vais pas expliquer. Leur TV sous point avortement avec Donald Trump. Donald Trump dit le compte avortement et la gueule sous compte État. Kamala Harris t'a pris saisi opportunité dans ça parce que l'aile dit la gueule dossier avortement
avortement sous compte État yo, c'est État qui va le décider. Est-ce que le d'accord avortement ou bien le pas d'accord avortement? Qu'on y a. Si État Floride pas d'accord avortement, État New Jersey d'accord avortement, yon femme qui juste Floride qui t'a voulu retirer et qui t'a voulu retirer un bébé dans votre lit, non pas dire un bébé, mais t'a voulu faire miscarriage pour le pas porter bébé ya, eh bien, moun sa obligé quitter Florida pour aller New Jersey. Ariste profiter de ça pour dire que moun sa obligé quitter un état pour aller dans l'autre état et les rivel pour aller chita côté des étrangers, des moun li pas connaît du tout et quitter la caille. Ça veut dire dossier avortement, t'as un dossier fédéral. Et je m'ennuie lors des meetings de Trump. Madame Harris t'a invité électeurs pour rendre un meeting Trump pour ouais comment et pour ouais moun yo qui les gens partis plutôt en raison que moun yo paraît tant meeting yo fini parce que moun yo ennuyé les Donald Trump a fait un meeting. Mesdames et messieurs, et situation haïtien yo accusation haïtien te monté dans débat. Mais les gens mangent des chats et des chiens. Voilà ça Donald Trump te dit dans débat. Il dit moun yo que Kamala Harris entre dans le pays là il souligne les haïtiens nous manger chien yo. Yo dit nan Ohio ça nous fait nous mêmes haïtiens nous kembe chien moun yo, nous touye chien moun yo, nous manger chien moun yo, nous manger chat moun yo tout. C'est ça que li reporté. Dans cas ça, modérateur là était obligé intervenir à nouveau. Les troupes te répété sottise ça que migrants Springfield a mangé chat avec chien, quelque chose qui selon les autorités locales ne leur a pas été signalé. Modérateur te dit Donald Trump, bagay ça pas arrivé aucun côté. En d'autres termes, il t'a dit, Monsieur Donald Trump, bêtise ou répété là, pas de chambre rive dans Springfield. Parce que nous gen moun derrière, nous gen moun, et mais on dit non, ça pas de jambe fait. Donc, là, nous, son gros mensonge que monsieur yo te créé pour yo te cap sale image haïtien et puis pour yo te cap une bagaille pour augmenter dit immigrants qui rentrent dans le pays cause problème. Touché dossier tentative assassinat. Donc ça fait référence à tentative assassinat côté que victime tout blanc déclaré que il était probablement recevoir une balle dans tête parce que démocrate yo te transformé en arme. Donc il t'a bail démocrate yo poté charge là. Madame Harris déclaré que président russe Vladimir Poutine tape manger Donald Trump comme déjeuner après qu'elle t'a déclaré que l'État prêté guerre là en Ukraine si toutefois l'État gagné élection. Donald Trump même dit l'a set up bagay ça même avant le président. Et il continue dire il a de très bonnes relations avec Poutine, de très bonnes relations avec Zelensky. Donc il fait connaître s'il était là, Poutine pas t'a perdu tout soldat il perdu yo parce qu'il pas même quitter guerre là arrivé. Et nous gagnons encore un autre débat. Lorsqu'on visite surprise dans salle discussion pour défendre après débat, ton patron ici engagé pour participer à un autre débat. Alors que les démocrates ont indiqué que Mme Harris est prêt pour participer à l'autre débat. Donc, Mme Harris lui-même, elle est prêt pour l'autre débat, mais Trump pas prêt. Trump déclaré par les journalistes et journalistes qui étaient présents dans la salle là, des discussions qu'il pensait que c'était son meilleur débat de tous les temps. OK? Et il a affirmé que il fait Harris paraître faible. Ça, cette déclaration, Donald Trump, il dit là, c'est son meilleur débat de tous les temps. Donc, il fait Mme Harris paraître faible. Ce sont des points forts, et bien des points clés dans le dossier ça, et bien dans le débat ça. Automatiquement, le débat est fini. Comme résultat, tu as gagné Taylor Swift, qui gagne plus que 284 millions d'abonnés. Lui-même, il signe en tant que dame
aux chats sans enfants. Parce que pas oublier que J.D. Vance, li traite moun qui pa gen pitit yo, chat qui pa gen ti moun. Là, au cas bonne campagne là, chat la monté 2 fois. Chat qui pa gen ti moun, et puis, li di haïtien yo, y a mangé chat. Et mes citoyens américains yo, n'a payé États-Unis. Qui moun qui favori pour remporter élection américaine? Harris. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir vice-président? Tout pas film que immigrants illégaux yo manger bête et manger bête moun yo nan compagnie yo. Encore m'a dit yo démenti Donald Trump. Un sondage qui réalisé par CNN montre que la popularité Madame Harris li augmenté. Tandis que un commentateur dans la télévision décrit performance Donald Trump comme étant aussi mauvaise que celle de Biden. Un commentateur dans la télévision, eh bien, t'as fait connaître Trump te plus mal que Joe Biden dans le dernier débat ça. Débat qui fait hier soir là, yo réalisé performance Donald Trump li pi mal. Donald Trump essayé pas pencher son série de points, mais ces points ça lui dominer plus fort. Parce que conseil lui demande pour ne pas l'attaquer Harris personnellement, pour lui parler des plans. Poser Donald Trump question qui plan le gagner pour assurance, li pas gain plan. Li demande et pour ta éliminer Obamacare, mais qui projet li le gain li pas gagné. Et nous avons la chaîne sœur de Sky News NBC a fait état de réaction. Quelques partisans républicains décrit comment Madame Harris a réussi à parter Donald Trump. OK? Il a tapé Donald Trump, il a fait énerver. Yon l'autre déclaré que elle a tenu en retrait et l'avait laissé paraître vieux, en colère et décousu. Donc, Kamala Harris te campé en forme de jambe, et ben mon cap dit yo, eh bien, il te fait Donald Trump paraître nèg qui te grand moun, vieux, en colère, tout uni. Entre-temps, 2 responsables campagne Madame Harris déclarent que soutien Taylor Swift là, c'est une surprise. C'est ça on considère comme une victoire décisive qui témoigne de capacité, Mesdames et messieurs, m'pa quitter nous comme inconnus, nous juste à parler de Taylor Swift tout simplement. Sans ne pas connaître qui moun personnage là est. Donc n'a ponti temps de quoi pour nous kaboué valeur personnage ça mais qui d'accord yo lui-même vin bay Kamala Harris soutien kounye ya là. OK? Vin bay Kamala Harris soutien kounye ya, ça veut dire en pile bagay. Donc qu'on vle ou pas, eh bien Kamala Harris font bagay. Personne pas de penser qui t'a fait. OK? Personne pas de penser Kamala Harris t'a gagné élection ça. Personne pas de penser Kamala Harris t'a gagné débat ça. Pour ça Donald Trump li fait malheur à passer. Oh non. Personne pas de penser ça. Donc c'est Manzé c'est un auteur, ils sont compositrice, ils sont interprète américaine qui très connu pour composition autobiographique pour moun sa qui en Haïti qui pas gon idée de Taylor Swift, ça veut dire c'est un artiste qui peut décider lui-même dit qui moun la suivre et chaque moun sa yo parti derrière comme ça, eh bien ou je n'ai pas qu'être l'autre monde qui décide vinn suivre tout. OK? Pas qu'être l'autre monde décide vinn marcher derrière également. Et l'orgon artiste qui gagne plus que 280 millions followers. Moun sa pas endosser n'importe qui moun. Moun sa faut tabac au milliard pour yo endosser. Eh bien, il décide faire sa fouille et il poste lui-même pour le dire même j'ai avec tout le monde moins tap garder débat et finalement prend décision eh bien m'a supporter Kamala Harris, mesdames et messieurs.
n'a passé dans point très important yo et qui ça Taylor Swift lui-même et qui ça Taylor Swift lui dit on faut regarder post là mais post Taylor Swift là OK même gens avec tout le monde moi t'a regardé et débat soya sous pot Kofel konye a c'est plus bon moment pour nous faire recherche nous sous problème yo. OK pour nous prendre bagay yo en main, c'est moment pour nous faire recherche yo. OK et at end and this candidate take on the topic. Donc moi j'ai parlé sur plusieurs sujets, plusieurs topics. Mais candidats yo même yo te débattu et finalement il fait choix parle. Mesdames et messieurs, dans 23 minutes, attendez bien, dans 23 minutes, Taylor Swift, il fait pas ça. Il te gagné 1 878 900 likes. Ça m'a de mal plus loin. Et bon mon seconde parce que là, je connais nous pressé mais l'important pour nous regarder ça parce que c'est très intéressant parce que Taylor Swift seulement fait post là à la seconde et automatiquement Taylor Swift lui-même lui fait post là à la seconde. Mesdames et messieurs, ou cap regarder comment le monde entier tape pour Taylor te fait post ça. OK? Donc m'a côté téléphone nan n'a fonti m'a jeté un coup d'œil. Sous li là sur IG parce que son poste là gagne presque dans 4 millions dans moment m'a parlé ensemble avec ou là. Donc ça t'a montré comment Kamala Harris et lui-même les jeunes en support considérable. Pas oublier que une par américain mais dans tout terrain mais gagner un candidat at least qui respectait haïtien. L'engade comment monsieur ya gade Taylor Swift sous gade li ou vraiment zè li avec ti chat li nan men. OK actuellement li passé à 283 millions. Li passé à 283 millions followers rapide m'a gade si m'te wè post li ya et puis pour m'ta montrer nous comment que lui même bien à la seconde là post là OK li endossé Kamala Harris rapide et puis li poste tête li li poste tête li avec un petit chat nan men. Taylor Swift poste tête li avec un petit chat nan men pour le cap montrer comment lui même li c'est une chat sans enfant yo non pas ça tout capable et mais le gon chat nan men li montrer que la parti soutien li montrer li c'est une chat sans enfant yo et bien d'accord vinn supporter un chat sans enfant pareil li. Mesdames et messieurs, c'est plus gros coup ka ba on moun. Yo moun, mesdames et messieurs, qui pa gen ti moun et pour quand dire son chat sans enfant, son gros cause m'kwe et Donald Trump te touye tête li dans déclaration ça. Et qui moun qui gagne débat, m'pa fait pour côté moi c'est New York Times m'bralé. OK donc pour ça me payer l'argent pour New York Times bon bagay et pour me présenter avec bon public tout. OK bye vous monter là et ça me payer l'argent pour ça pour me bon bagay nous ferons senti bon nouvelle nous sommes black président pas un jouet non ça timoun ça avance lié sou vle sou ka fait tout. OK sou ka fait tout m'pa empêcher faire mais pas empêcher me faire non plus un public qui senti bon et me décider ba yo information senti bon. Qui moun qui gagne et débat? Qui est-ce qui gagne débat? Nous junior Harris qui cinglante qui te ébranlé Donald Trump. Donald Trump après débat, li plongé dans salle média sans Obama dit. Il plongé. Donald Trump a dit il plongé dans salle média sans yo pas mandel. Mais l'ancien président Donald Trump, après le débat de mardi Philadelphie, là,
Est-ce que nous, pas dire c'est fanatique Trump ou pas? Est-ce que ça c'est figure gagnant? Est-ce que c'est comme ça visage gagnant yo konye après au fin jour match ou gagne? Est-ce que comme ça on camper? C'est comme ça on camper, pas un problème avant, n'a pas avancé. Lors du premier et peut-être unique débat présidentiel entre vice-président Kamala Harris avec ancien président Donald Trump, là, deux candidats ont affronté verbalement une série de thèmes que nous sommes parlé là. Experts politiques avec analystes, commentateurs, ils ont noté que M. Donald Trump était souvent retrouvé à la défensive sur une série de questions telles que avortement, tout en laissant appâter par Mme Harris et en déviant du message. Donc, les experts politiques, moun qui fait analyse politique, les commentateurs, n'a parlé des grands étudiants, des grands historiens, des grands intellectuels. Après débat, yo te relé yo pour yo te capable bay opinion yo. Et là-dedans yo gan pile républicain. Yo dit sans vous cacher, nous jouons Donald Trump qui était toujours trouvé à la défensive. Ça veut dire que nous avons position contraire parce que Donald Trump toujours à l'offensive. C'est moun capitaine de Donald Trump qui recevoir coup qu'on a défendre tête. Mais hier soir, Kamala Harris mettait Donald Trump dans position défensive. Qui est très important que c'est Kamala qui en l'est selon analyse yo. Et surtout l'arrivée dans question avortement. Donc l'arrivée dans question avortement, c'est question qui m'a repié Donald Trump. Donald Trump était obligé à dire donc il a quitté ça sur côté tayo et un gros mensonge Donald Trump fait. Monsieur fait connaître et moun yo après jeter petit yo à 9 mois. Mesdames et messieurs, modérateur débat, c'est lui-même qui dit Trump pour que jamais gagne ça dans le pays, gen moun kal retire petit à 9 mois dans ventre. Son moun pas poton petit. Depuis l'enceinte, li connaît pas potel. Avortement pas fait dans 9 mois. Avortement fait automatiquement moun nan connaît li enceinte et pas vle porter bébé. Automatiquement moun nan connaît li enceinte li pas vle porter bébé. Mesdames et messieurs, faut que moi dis nous, fais yon ti moun sans pas planifier, fais yon ti moun sans pas prêt pour faire, li cause en pile dégâts. Ti moun nan détruit la vie ti moun qui était là avant yo parce que au moment par exemple qui font petit 1 an. Pendant ti moun nan gen 1 an, le pral font l'autre encore mettre sous lit. Koun y a le pral gen 2 bébés nan mel, 2 bébés nan mel. Yon gen 2 ans, yon gen 1 an. Yon gen 2 ans, yon gen 1 an. Ça veut dire pral gen 2 bébés nan mel, tous les deux ka prend bibon en même temps. C'est un coup où te fait un père jumeau. Donc, moun nan doit décider s'il a fait ou s'il pas fait. Kamala Harris tient à ce que c'est moun yo qui met tête yo, c'est moun yo décider, c'est pas gouvernement qui a décidé pour yo. Expert politique yo fait connaître Kamala Harris te fait Donald Trump peur et il fait le trembler. Vice-président te minimisé participation Donald Trump dans réunion yo. Elle t'a suggéré que chef militaire américain considéré comme une honte, tandis que Trump lui-même lui te répond souvent avec colère. Et par côté l'a déclaré que li pas gagné politique personnelle, elle n'avait pas de politique personnelle, qu'elle n'était pas pire vice-président de l'histoire de notre pays. C'est pas qu'elle, donc c'est français qui mal traduit que lui-même li pas plus mauvais président dans le pays, li pas gagné en politique personnelle. Côté Kamala Harris te mentionné que Trump li go politique personnelle et dans politique ça, c'est tête li a défendre, c'est pas pays. Après débat, il y a un pile stratège responsable démocrate qui te salue performance Madame Harris. Tandis que les républicains yo t'a plaigné des teneurs des questions des modérateurs et yo reconnaître occasion te manqué pour Donald Trump te déclencher ligne attaque ciblée yo. Voilà. Là, nous jouons non seulement Donald Trump,
il était à la défensive, nous jeunes même les partisans républicains, ils à la défensive, ils fait que les questions étaient mal posées. Donc toujours comme ça, habite là toujours t'es mal et arbitrer match là. Donc à chaque fois et gagne une équipe qui perdu. Moi échantillon en réaction. Elle était extrêmement bien préparée. Elle a tendu des pièges et il a posé chaque lapin dans chaque trou au lieu de parler des choses dont il aurait dû parler. C'est la différence entre quelqu'un qui est bien préparé et quelqu'un qui ne l'est pas, a déclaré sur ABC l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, un républicain qui était dirigé équipe transition Trump-là en 2016. Autant de sa républicain dit, il dit comme ça, et Kamala Harris était bien préparé. Il était en pile piège, il était poursuivre chaque lapin dans chaque trou. Wow! Kamala Harris était bien préparé, il était en pile piège, il était poursuivre chaque lapin dans chaque trou. C'est différence qui gagne entre un monde qui bien préparé et un monde qui pas bien préparé. C'est ça Chris Christie dit dans ABC News. Un monde qui était un dirigeant dans l'équipe de Donald Trump en 2016. Ça veut dire et Trump pas préparé. Et l'équipe lui a même dit Trump pas besoin de préparer pour aller parler avec Harris. Harris sont professionnels dans la matière. Ils connaissent chaque débat pour le faire. Ou doit préparer tout débat. Et non seulement ça, ou doit préparer, s'il a posé 50 questions, ou doit préparer 150. De quoi? Pour 50 questions à poser là, pour répondre sur sortie en dedans, ça pose là. Moi, j'aime tes élèves. L'aime le composer, par exemple, pour faire histoire. Eh bien, je toujours préparé une liste de questions. Et liste de questions préparées, toute question professionnelle a toujours sorti dans la question non. La difficile pour pas me faire minimum 28 sous 30, 29 sous 30, 30 sous 30 parce que me toujours préparer toute question. Ni dans histoire, ni dans physique, ni dans chimie, me faire même bagaille là. Gen qui compte pas sur même pas étudier, mais dans soirée examen, même toujours préparer examen professeur. Mais Kamala Harris a fait quelque chose qui était très exceptionnel. Harris te poussé Donald Trump à plusieurs reprises pour te sortir dans le sujet, elle te mettait hors du sujet. M'a parlé de New York Times qui a parlé, mesdames et messieurs. M'a reporté ça New York Times dit, pas crucifié. Il te franchi bas en racontant son histoire personnelle. Il t'a approfondi suffisamment politique là, mais il t'a montré que il t'a une qualité pour te mesurer et n'importe qui. C'est ça, nous gagnons Kathleen Legeki, stratège démocrate, ancienne conseillère, secrétaire commerce, Gina Raimondo, ça fait connaître. Je pense que Kamala Harris te dépassé les très faibles attentes qu'il y avait. OK? Donc ça veut dire, et attente, ça a été attente de Kamala Harris, résultat de tabac là, mais elle dépassait net, l'aller plus haut que ça il a déclaré Vivek, entrepreneur, ancien candidat républicain à la présidence 2024 sur Fox News. Mes amis, bon, et pas moins cap dit yo, mes amis, même sur Fox News, moun yo dit yo pense que Kamala Harris dépassé très faible attente que t'attend. Lorsque débat était porté sous frontière économie, Trump avait le dessus, mais trop souvent il était modé à l'hameçon de la vice-présidente qui te balle, ils ont laissé passer. Si vice-présidente est clairement énervé président Trump, et il n'a pas fait grande chose à part des platitudes, il déclaré Lance Trouvé. Il y a un stratège républicain qui était attaché de presse gouverneur Doug. Donc, l'arrivant niveau ça, j'étais là, eh bien, il a parlé de frontières là. Et bien sûr, modérateur là te dit pour qui ça Joe Biden, il connaît actuellement quantité de moun descend sous frontière. Mais pour qui ça attendre 6 mois avant élection yo pour yo te réagir. Kamala Harris t'a pas répondre. Non, c'est pas comme ça le c'est parce que gon projet de gagner pour te mettre plus monde travail sous frontière là. Monsieur fin d'accord projet bipartisan bien propre, mais Donald Trump lui-même, il était rentré dans le dossier et puis il fait projet à couler.
Harris a commencé avec une certaine hésitation, peut-être parce que le style offensif de Donald Trump et présentation sans faute bon était très différent, mais après ça, Harris est venu reprendre le dessus bien rapide. Trump n'a pas remporté le débat. Trump n'a pas remporté le débat, mais je pense qu'il a remporté l'élection grâce à l'aide d'ABC, car Harris était tellement dans le viseur que c'était répugnant. Les électeurs ont vu Harris esquiver chaque question qui était même légèrement difficile et essayer d'effacer son bilan. Et celui de Biden a déclaré Hodge Samunzaï, un animateur radio-conservateur. Donc ça, c'est moun qui... Moi, j'aime ça. Oui. Oh oui. Trump n'a pas remporté le débat et son républicain qui dit, son conservateur qui dit, il fait qu'on est Trump pas remporté le débat, mais la gain élection. Et ça le dit. Trump pas remporté le débat et tout ça le dit au contradictoire. Parce que soit parler de Harris là, pas gain belle performance, ou pas qu'à dire Trump pas remporté le débat. Mais les conservateurs, ils sont d'accord que Donald Trump pas remporté le débat hier soir. New York Times dit Trump était tellement mal préparé, déconcentré, il était laissé passer un paquet de points, il était raté nombreuses occasions pour te faire sentir argument contre Kamala Harris. Il était laissé tenter penser de nombreuses attaques, il était quelques bons tirs et quelques bons points, mais il était raté en pile occasion. C'est ça Guy Benson, rédacteur politique et site internet conservateur townhall.com écrit. Donc là, moi Jean New York Times fait là, tout le monde qui déclare Trump pas remporter débat, yo tous ces républicains, yo tous ces conservateurs. Sauf républicains haïtiens yo qui pas jamais d'accord perdu, mais finalement yo d'accord Donald Trump li perdu débat ça. Trump te continue à mettre bien avant tarif douanier comme solution blablabla. Bla, bla, bla. But en conclusion, n'a besoin débat hier soir, Donald Trump pas arrivé à remporter même Jean, il était qu'on fait déjà et m'a dit lui-même c'est deuxième débat li. Alors, li gagne yon, li perdu yon. OK? Faut que nous clair pour nous dire ça. Débat te fait avec Biden non. Li te gagné. OK, li te gagné. Et l'el te gagné là. C'est ça pour le républicain qui est différent. L'el te gagné là. Démocrate d'accord Donald Trump gagne débat, c'est eux même qui doit faire changement. Yo fait changement qu'il faut. Mais wap joun républicain yo pas jamais d'accord eux même, yo perdu débat, y a toujours dit yo gagné débat. Mesdames et messieurs, li lè qu'on y a pour nous tendre yon extrait de débat ça et puis pour nous capable bien comprendre tout ça m'so dit là yo mesdames et messieurs. Entendez yon extrait dans débat Kamala Harris avec Donald Trump là et ou même pour capable ouais vraiment Donald Trump pas gagné débat ça. Il y a plusieurs parties là-dedans et n'a bon ça qui plus important là-dedans. On allez. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. They want to bring our country back. They want to make America great again. It's a very simple phrase, make America great again. And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. Destroying this country, and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. Not only success, we'll end up being Venezuela on steroids. I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken, and
used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good Yeah. thing to say for a city manager. I'm not taking this from But television. the people I'm on taking it from television the city saying their manager. dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice We'll President find Harris, out. I'll let you respond to the rest of what you've heard. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Because here's the thing. We know that we have a shortage of homes and housing, and the cost of housing is too expensive for far too many people. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time, so that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. My passion, one of them, is small businesses. My mother raised my sister and me, but there was a woman who helped raise us. We call her our second mother. She was a small business owner. I love our small businesses. My plan is to give a $50,000 tax deduction to start-up small businesses, knowing they are part of the backbone of America's economy. My opponent, on the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax, which would be a 20% tax on everyday goods that you rely on to get through the month. Economists have said that Trump sales tax would actually result for middle-class families in about $4,000 more a year, because of his policies and his ideas about what should be the backs of middle-class people paying for tax cuts for billionaires. President Trump, I'll give you 2 minutes. First of all, I have no sales tax. That's an incorrect statement. She knows that. We're doing tariffs on other countries. Other countries are going to finally, after 75 years, pay us back for all that we've done for the world. And the tariff will be substantial in some cases. I took in billions and billions of dollars, as you know, from China. In fact, they never took the tariff off because there was so much money they can't. It would totally destroy everything that they've set out to do. They're taking in billions of dollars from China and other places. They've left the tariffs on. When I had tariffs, and yet I had no inflation. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. This has been a disaster for people, for the middle class, but for every class. On top of that, we have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, and they're coming in and they're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics, and also unions. Unions are going to be affected very soon. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that Xi and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better. We are going to get to immigration and border security during this debate, but I would like to let Vice President Harris respond on the economy here. Well, I would love to. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. What we have done and what I intend to do is build on what we know are the aspirations and the hopes of the American people. But I'm going to tell you all in this debate tonight, you're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name-calling. What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. I believe very strongly
that the American people want a president who understands the importance of bringing us together, knowing we have so much more in common than what separates us. And I pledge to you to be a president for all Americans. President Trump will give you a minute here to respond. Number one, I have nothing to do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas, I guess some good, some bad, but it makes no difference. I have nothing to do. Everybody knows I'm an open book. Everybody knows what I'm going to do. Cut taxes very substantially and create a great economy like I did before. We had the greatest economy. We got hit with a pandemic, and the pandemic was not since 1917, where 100 million people died, has there been anything like it. We did a phenomenal job with the pandemic. We handed them over a country where the economy and where the stock market was higher than it was before the pandemic came in. Nobody's ever seen anything like it. We made ventilators for the entire world. We got gowns, we got masks, we did things that nobody thought possible. And people give me credit for rebuilding the military. They give me credit for a lot of things, but not enough credit for the great job we did with the pandemic. But the only jobs they got were bounce back jobs. These were jobs bounce back, and it bounced back and it went to their benefit. But I was the one that created them. They know it, and so does everybody else. Vice President Harris, I'll let you respond. So, Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. I am offering what I describe as an opportunity economy, and the best economists in our country, if not the world, have reviewed our relative plans for the future of America. What Goldman Sachs has said is that Donald Trump's plan would make the economy worse. Mine would strengthen the economy. What the Wharton School has said is Donald Trump's plan would actually explode the deficit. 16 Nobel laureates have described his economic plan as something that would increase inflation and by the middle of next year would invite a recession. You just have to look at where we are and where we stand on the issues. And I'd invite you to know that Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you. It's just a soundbite. They gave her that to say. Look, I went to the Wharton School of Finance, and many of those professors, the top professors, think my plan is a brilliant plan. It's a great plan. It's a plan that's going to bring up our worth, our value as a country. It's going to make people want to be able to go and work and create jobs and create a lot of good, solid money for our country. And just to finish off, she doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences, like run, spot, run. 4 sentences that are just, oh, we'll try and lower taxes. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan. Mr. President, I do want to drill down on something you both brought up. The Vice President brought up your tariffs. You responded, and let's drill down on this, because your plan is what she calls is essentially a national sales tax. Your proposal calls for tariffs, as you pointed out here, on foreign imports across the board. You recently said that you might double your plan, imposing tariffs up to 20% on goods coming into this country. As you know, many economists say that with tariffs at that level, costs are then passed on to the consumer. Vice President Harris has argued it'll mean higher prices on gas, food, clothing, medication, arguing it costs the typical family nearly $4,000 a year. Do you believe Americans can afford higher prices because of tariffs? They're not going to have higher prices. What's going to have, and who's going to have higher prices, is China and all of the countries that have been ripping us off for years. I was the only president ever. China was paying us hundreds of billions of dollars, and so were other countries. And, you know, if she doesn't like them, they should have gone out and they should have immediately cut the tariffs. But those tariffs are there 3.5 years now under their administration. We are going to take in billions of dollars, hundreds of billions of dollars. I had no inflation, virtually no inflation. They had the highest inflation perhaps in the history of our country, because I've never seen a worse period of time. People can't go out and buy cereal or bacon or eggs or anything else. The people of our country are absolutely dying with what they've done. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Vice President Harris, I do want to ask for your response, and you heard what the president said there, because the Biden administration did keep a number of the Trump tariffs in place. So how do you respond?
Well, let's be clear that the Trump administration resulted in a trade deficit, one of the highest we've ever seen in the history of America. He invited trade wars. You want to talk about his deal with China? What he ended up doing is, under Donald Trump's presidency, he ended up selling American chips to China to help them improve and modernize their military, basically sold us out, when a policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century, which means focusing on the details of what that requires, focusing on relationships with our allies, focusing on investing in American-based technology so that we win the race on AI, on quantum computing, focusing on what we need to do to support America's workforce so that we don't end up having on the short end of the stick in terms of workers' rights. But what Donald Trump did, let's talk about this, with COVID, is he actually thanked President Xi for what he did during COVID. Look at his tweet. "Thank you, President Xi," exclamation point, when we know that Xi was responsible for lacking and not giving us transparency about the origins of COVID. President Trump, I'll let you respond. First of all, they bought their chips from Taiwan. We hardly make chips anymore because of philosophies like they have and policies like they have. I don't say her because she has no policy. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But if she ever got elected, she'd change it. And it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. But when you look at what she's done to our country, and when you look at these millions and millions of people that are pouring into our country monthly, where it's, I believe, 21 million people, not the 15 that people say, and I think it's a lot higher than the 21. That's bigger than New York State pouring in. And just look at what they're doing to our country. They're criminals. Many of these people coming in are criminals. And that's bad for our economy, too. You know, you mentioned before, we'll talk about immigration later. Well, bad immigration is the worst thing that can happen to our economy. They have, and she has, destroyed our country with policy that's insane. Almost policy that you'd say they have to hate our country. President Trump, thank you. Lindsay? I want to turn to the issue of abortion. President Trump, you've often touted that you were able to kill Roe v. Wade. Last year, you said that you were proud to be the most pro-life president in American history. Then last month, you said that your administration would be great for women and their reproductive rights. In your home state of Florida, you surprised many with regard to your 6-week abortion ban, because you initially had said that it was too short. And you said, quote, "I'm going to be voting that we need more than 6 weeks." But then the very next day, you reversed course and said you would vote to support the 6-week ban. Vice President Harris says that women shouldn't trust you on the issue of abortion because you've changed your position so many times. Therefore, why should they trust you? Well, the reason I'm doing that vote is because the plan is, as you know, the vote is, they have abortion in the 9th month. They even have, and you can look at the governor of West Virginia, the previous governor of West Virginia, not the current governor, who's doing an excellent job, but the governor before, he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby. In other words, we'll execute the baby. And that's why I did that, because that predominates, because they're radical. The Democrats are radical in that. And her vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me, hence the vote. But what I did is something for 52 years. They've been trying to get Roe v. Wade into the states. And through the genius and heart and strength of 6 Supreme Court justices, we were able to do that. Now, I believe in the exceptions for rape, incest, and life of the mother. I believe strongly in it. Ronald Reagan did also. 85% of Republicans do. Exceptions. Very important. But we were able to get it, and now states are voting on it. And for the first time, you're going to see, look, this is an issue that's torn our country apart for 52 years. Every legal scholar,
Every Democrat, every Republican, liberal, conservative, they all wanted this issue to be brought back to the states where the people could vote. And that's what happened. Now, Ohio, the vote was somewhat liberal. Kansas, the vote was somewhat liberal, much more liberal than people would have thought. But each individual state is voting. It's the vote of the people now. It's not tied up in the federal government. I did a great service in doing it. It took courage to do it. And the Supreme Court had great courage in doing it. And I give tremendous credit to those 6 justices. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to President Trump. Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact. Let's understand how we got here. Donald Trump hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did exactly as he intended. And now in over 20 states, there are Trump abortion bans, which make it criminal for a doctor or nurse to provide health care. In one state, it provides prison for life. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime of violation to their body does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. And one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government, and Donald Trump certainly, should not be telling a woman what to do with her body. I have talked with women around our country. You want to talk about this is what people wanted? Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail, and she's bleeding out in a car in the parking lot. She didn't want that. Her husband didn't want that. A 12 or 13-year-old survivor of incest being forced to carry a pregnancy to term. They don't want that. And I pledge to you, when Congress passes a bill to put back in place the protections of Roe v. Wade, as President of the United States, I will proudly sign it into law. But understand, if Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor that would be monitoring your pregnancies, your miscarriages. I think the American people believe that certain freedoms, in particular the freedom to make decisions about one's own body, should not be made by the government. Thank you, Vice President Harris. Well, there she goes again. It's a lie. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban, because we've gotten what everybody wanted. Democrats, Republicans, and everybody else, and every legal scholar wanted it to be brought back into the states. And the states are voting. And it may take a little time, but for 52 years, this issue has torn our country apart, and they've wanted it back in the states. And I did something that nobody thought was possible. The states are now voting. What she says is an absolute lie. And as far as the abortion ban, no, I'm not in favor of abortion ban, but it doesn't matter, because this issue has now been taken over by the states. Would you veto a national abortion ban if it came to your desk? Well, I won't have to, because, again, 2 things. Number one, she said she'll go back to Congress. She'll never get the vote. It's impossible for her to get the vote, especially now with the 50-50, essentially 50-50 in both Senate and the House. She's not going to get the vote. She can't get the vote. She won't even come close to it. So it's just talk. You know what it reminds me of? When they said they're going to get student loans terminated, and it ended up being a total catastrophe. The student loans, and then her, I think probably her boss, if you call him a boss, he spends all his time on the beach. But look, her boss went out and said, we'll do it again. We'll do it a different way. And he went out, got rejected again by the Supreme Court. So all these students got taunted with this whole thing about this whole idea, and how unfair that would have been. Part of the reason they lost to the millions and millions of people that had to pay off their student loans. They didn't get it for free, but they were saying it's the same way that they talked about that they talk about abortion. But if I could just get a yes or no, because your running mate, J.D. Vance, has said that you would veto it if it did come to your desk. Well, I didn't discuss it with J.D. In all fairness, J.D., and I don't mind if he has a certain view, but I think he was speaking for me, but I really didn't. Look,
we don't have to discuss it because she'd never be able to get it, just like she couldn't get student loans. They couldn't get student loans. They didn't even come close to getting student loans. They taunted young people and a lot of other people that had loans. They can never get this approved. So it doesn't matter what she says about going to Congress. Well, wonderful. Let's go to Congress, do it. But the fact is that for years they wanted to get it out of Congress and out of the federal government, and we did something that everybody said couldn't be done. And now you have a vote of the people on abortion. Vice President Harris, I want to give you your time to respond, but I do want to ask, would you support any restrictions on a woman's right to an abortion? I absolutely support reinstating the protections of Roe v. Wade, and as you rightly mentioned, nowhere in America is a woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. That is not happening. It's insulting to the women of America. And understand what has been happening under Donald Trump's abortion bans. Couples who pray and dream of having a family are being denied IVF treatments. What is happening in our country? Working people, working women who are working 1 or 2 jobs, who can barely afford childcare as it is, have to travel to another state to get on a plane sitting next to strangers to go and get the health care she needs. Barely can afford to do it, and what you are putting her through is unconscionable. And the people of America have not, the majority of Americans believe in a woman's right to make decisions about her own body, and that is why in every state where this issue has been on the ballot, in red and blue states both, the people of America have voted for freedom. Vice President Harris, Excuse me, I thank have you. to respond. Another lie. It's another lie. I have been a leader on IVF, which is fertilization. The IVF, I have been a leader. In fact, when they got a very negative decision on IVF from the Alabama courts, I saw the people of Alabama and the legislature 2 days later voted it in. I've been a leader on it. They know that, and everybody else knows it. I have been a leader on fertilization, IVF. And the other thing, you should ask, will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay, would you do that? Why don't you ask her that question? Why don't you answer That's the question? problem. Would you because veto? Under Roe v. Wade, Answer the question. Would you veto? You could do abortions in the 7th month, the 8th month, the 9th That's month, not true. and probably after birth. Just look at the governor, former governor of Virginia. The governor of Virginia said we put the baby aside and then we determine what we want to do with the baby. President Trump, thank you. We're going to turn now to immigration and border security. We know it's an issue that's important to Republicans, Democrats, voters across the board in this country. Vice President Harris, you were tasked by President Biden with getting to the root causes of migration from Central America. We know that illegal border crossings reached a record high in the Biden administration. This past June, President Biden imposed tough new asylum restrictions. We know the numbers since then have dropped significantly. But my question to you tonight is, why did the administration wait until 6 months before the election to act? And would you have done anything differently from President Biden on this? So I'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the traffic. United States Congress, including some of the most conservative members of the United States Senate, came up with a border security bill which I supported. And that bill would have put 1,500 more border agents on the border to help those folks who are working there right now overtime trying to do their job. It would have allowed us to stem the flow of fentanyl coming into the United States. I know there are so many families watching tonight who have been personally affected by the surge of fentanyl in our country. That bill would have put more resources to allow us to prosecute transnational criminal organizations for trafficking in guns, drugs, and human beings. But you know what happened to that bill? Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress, and said, kill the bill. And you know why? Because he'd prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And understand, this comes at a time where the people of our country actually need a leader who engages in solutions, who actually addresses the problems at hand. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And I'll tell you something, he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch.
You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. You will not hear him talk about your needs, your dreams, and your desires. And I'll tell you, I believe you deserve a president who actually puts you first, and I pledge to you that I will. Vice President Harris, thank you. President Trump, on that point, I want to get your response. Well, I would like to respond. Let me just ask, though, why did you try to kill that bill, and successfully so? That would have put thousands of additional agents and officers on the border. First, let me respond as to the Please. rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. Our country is being lost. We're a failing nation. And it happened 3.5 years ago. And what's going on here, you're going to end up in World War III, just to go into another subject. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. They want to bring our country back. They want to make America great again. It's a very simple phrase, make America great again. Destroying this country, and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. Not only success, we'll end up being Venezuela on steroids. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. But the people on television saying their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. This is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans who have formerly worked with President Bush, Mitt Romney, and John McCain, including the endorsement of former Vice President Dick Cheney and Congress member Liz Cheney. And if you want to really know the inside track on who the former president is, if he didn't make it clear already, just ask people who have worked with him. His former chief of staff, a four-star general, has said he has contempt for the Constitution of the United States. His former national security advisor has said he is dangerous and unfit. His former Secretary of Defense has said the nation, the republic, would never survive another Trump term. And when we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. President Trump, I'll give you a quick minute to respond here. Thank you, because when I hear that, see, I'm a different kind of a person. I fired most of those people. Not so graciously. They did bad things or a bad job. I fired them. They never fired one person. They didn't fire anybody having to do with Afghanistan and the Taliban and the 13 people whose were just killed, viciously and violently killed. And I got to know the parents and the family. They didn't fire. They should have fired all those generals, all those top people, because that was one of the most incompetently handled situations anybody has ever seen. So when somebody does a bad job, I fire him. And you take a guy like Esper. He was no good. I fired him. So he writes a book. Another one writes a book. Because with me, they can write books. With nobody else, can they? But
They have done such a poor job, and they never fire anybody. Look at the economy. Look at the inflation. They didn't fire any of their economists. They have the same people. That's a good way not to have books written about you. But just to finish, I got more votes than any Republican in history by far. In fact, I got more votes than any sitting president in history by far. Let me continue on immigration. It was what you wanted to talk about earlier, so let's get back to your deportation proposal that the vice president has reacted to as well. President Trump, you call this the largest domestic deportation operation in the history of our country. You say you would use the National Guard. You say if things get out of control, you'd have no problem using the U.S. military. Police, yes. You also said you would use local police. How would you deport 11 million undocumented immigrants? I know you believe that number is much higher. Take us through this. What does this look like? Will authorities be going door to door in this country? Yeah, it is much higher because of them. They allowed criminals, many millions of criminals. They allowed terrorists. They allowed common street criminals. They allowed people to come in, drug dealers, to come into our country. And they're now in the United States and told by their countries like Venezuela, don't ever come back or we're going to kill you. Do you know that crime in Venezuela and crime in countries all over the world is way down? You know why? Because they've taken their criminals off the street and they've given them to her to put into our country. And this will be one of the greatest mistakes in history for them to allow. And I think they probably did it because they think they're going to get votes, but it's not worth it because they're destroying the fabric of our country by what they've done. There's never been anything done like this at all. They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in, and all over the world, crime is down all over the world except here. Crime here is up and through the roof. Despite their fraudulent statements that they made, crime in this country is through the roof. And we have a new form of crime. It's called migrant crime. And it's happening at levels that nobody thought possible. President Trump, as you know, the FBI says overall violent crime is actually coming down in this country. But Vice President Harris, the FBI they were defrauding statements. They didn't include the worst cities. They didn't include the cities with the worst crime. It was a fraud. Just like their number of 818,000 jobs that they said they created turned out to be a fraud. President Trump, thank you. I'll let you respond, Vice President Harris. Well, I think this is so rich coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing. And let's be clear where each person stands on the issue of what is important about respect for the rule of law and respect for law enforcement. The former vice president called for defunding federal law enforcement, 45,000 agents, get this, on the day after he was arraigned on 34 felony counts. So let's talk about what is important in this race. It is important that we move forward, that we turn the page on this same old tired rhetoric and address the needs of the American people, address what we need to do about the housing shortage, which I have a plan for, address what we must do to support our small businesses, address bringing down the price of groceries. But frankly, the American people are exhausted with this same old tired playbook. Vice President Harris, thank you. Excuse me. Every one of those cases was started by them against their political opponent. And I'm winning most of them, and I will win the rest on appeal. And you saw that with the decision that came down just recently from the Supreme Court. I'm winning most of them. But those are cases, it's called weaponization. Never happened in this country. They weaponized the Justice Department. Every one of those cases was involved with the DOJ, from Atlanta and Fani Willis to the Attorney General of New York and the DA in New York. Every one of those cases. And then they say, oh, he's a criminal. They're the ones that made them go after me. By the way, Joe Biden was found essentially guilty on the documents case. And what happened in my documents case? They said, oh, that's the toughest of them all. A complete and total victory. 2 months ago, it was thrown out. It's weaponization, and they used it, and it's never happened in this country. They used it
to try and win an election. They're President Trump- fake cases. President Trump, thank you. A really quick response here, Vice President Harris, on this notion of weaponization of the Justice Department. Well, let's talk about extreme and understand the context in which this election in 2024 is taking place. The United States Supreme Court recently ruled that the former president would essentially be immune from any misconduct if he were to enter the White House again. Understand, this is someone who has openly said he would terminate, I'm quoting, terminate the Constitution of the United States, that he would weaponize the Department of Justice against his political enemies. Someone who has openly expressed disdain for members of our military. Understand what it would mean if Donald Trump were back in the White House with no guardrails, because certainly we know now the court won't stop him. We know J.D. Vance is not going to stop him. It's up to the American people Vice President stop Harris, him. Thank you. Lindsay? Vice President Harris, in your last run for president. We gotta This is the continue one here. that weaponized, not me. She weaponized. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy President with a fake Trump. Russia investigation We do have a lot to that get. went nowhere. We have a lot to get to. Lindsay? Vice President Harris, in your last run for president, you said you wanted to ban fracking. Now you don't. You wanted mandatory government buyback programs for assault weapons. Now your campaign says you don't. You supported decriminalizing border crossings. Now you're taking a harder line. I know you say that your values have not changed. So then why have so many of your policy positions changed? So my values have not changed, and I'm going to discuss every one of at least every point that you've made. But in particular, let's talk about fracking because we're here in Pennsylvania. I made that very clear in 2020. I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States. And in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking. My position is that we have got to invest in diverse sources of energy so we reduce our reliance on foreign oil. We have had the largest increase in domestic oil production in history because of an approach that recognizes that we cannot over-rely on foreign oil. As it relates to my values, let me tell you, I grew up a middle-class kid raised by a hardworking mother who worked and saved and was able to buy our first home when I was a teenager. The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy 6 times, is a value that I bring to my work to say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes, increase by 3 million homes by the end of my first term. My work that is related to having a friend when I was in high school who was sexually assaulted by her stepfather. And my focus then on protecting women and children from violent crime is based on a value that is deeply grounded in the importance of standing up for those who are most vulnerable. My work that is about protecting Social Security and Medicare is based on long-standing work that I have done, protecting seniors from scams. My values have not changed. And what is important is that there is a president who actually brings values and a perspective that is about lifting people up and not beating people down and name-calling. The true measure of the leader is the leader who actually understands the strength is not in beating people down, it's in lifting people up. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il tape marqué subscribe. Si en français, il tape marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça.